Good morning. Good morning, Miss. So, start here. The last class we discussed about adjacency matrix and the some problems related to incidence matrix and circuit matrix and fundamental circuit matrix. Okay, and today we are going to discuss another topics powers of adjacency matrix. Powers of adjacency matrix means we just multiply by itself the adjacency matrix of the simple graph. So we get another symmetric matrix X square. Okay, so this is the connected graph and X is the adjacency matrix. X is the adjacency matrix. Now I'm multiplying X into X, get new matrix X square. Okay, for example, okay, this is a graph and corresponding X of G adjacency matrix is A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Okay, then here 0, 1, 0, 1, 1, then 1, 0, 1, 1, 0, then 0, 1, 0, 1, 0, then 1, 1, 1, 0, 1, here 1, 0, 0, 1, 0. Okay, next x of g into x of g. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ, എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്? 3, 1, 2, 2, 1 and 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 1, then 1, 2, 1, 1, 2. Okay, this is A, B, C, D, E. നമുക്കൊരു ന്യൂ മെട്രിക്സ് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ന്യൂ മെട്രിക്സിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതെന്താ നോക്കാം. The first one, for diagonal entries, it's a degree of corresponding vertex if G is without self loop or number of ones in the rows or columns of the X. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് നോക്കിയാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഡിഗ്രി ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് വേർട്ടെക്സ് ഇഫ് ജി ഈസ് വിത്തൗട്ട് സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ ദ റോ ഓർ കോളം ഓഫ് എക്സ്. So here, ഇതാണ് ഡയഗണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 3. 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? corresponding vertex is A. The degree of A. Here, the degree of A equal to
ഡിഗ്രി ഓഫ് എ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഓക്കെ, 3. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഏത് ഡയഗണൽ എൻട്രി എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് വേർട്ടെക്സിന്റെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ റോ ഓർ കോളം. ഇപ്പൊ എയുടെ കോളം റോം ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഈക്വൽ ടു 3 അല്ലേ? ഹിയർ ഓൾസോ 3. ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് വാല്യൂ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എൻട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ നോക്കാം. സർ, നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ദാറ്റ് ആർ അഡ്ജസെന്റ് ടു ബോത്ത് ith and jth vertices. Number of vertices that are adjacent to both ith and jth vertices, or the number of position in which both ith and jth rows having ones. That means ഈ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തേ. Here 1 അല്ലേ? A to B corresponding entry 1 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി, എയും ബിയും കോമൺ അഡ്ജസന്റ് വേർട്ടെക്സ് ഏതാണ്? ഡി അല്ലേ? കോമൺ അഡ്ജസന്റ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വാല്യൂ 1. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എ ഒ ബി ഈ രണ്ട് റോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ എവിടെയാ, ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് കോമൺ 1 ഉള്ളത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് 1 ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1 പൊസിഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? മിസ്. ഓക്കെ. നമ്മളൊരു അഡ്ജസൻസി മെട്രിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ? Degree of corresponding vertex if G is without self loop. Then off diagonal entry. അവിടെ എന്താ ഫീച്ചർ? നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ദാറ്റ് ആർ അഡ്ജസെന്റ് ടു ബോത്ത് ith and jth vertices. Okay, is it clear? മിസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. If x, just to note down this result, if x is adjacency matrix of G with n vertices and y equal to x plus x square plus up to x raised to n minus 1, then G is disconnected if there exists at least one entry in the matrix y is 0. Okay, the result പറയുന്നത് x is the adjacency matrix of G. Okay, x is the adjacency matrix of G with n vertices. Graphically n vertices ഉണ്ട്. Then computing y equal to x plus x square plus x raised to 3 plus up to x raised to n minus 1. Okay, then we get the new matrix y. Okay, then ഈ y ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഈ വൈയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? G is disconnected. Is it clear? മിസ്. ഓക്കെ. റിസൾട്ട് ആണ്, നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, so based on this result, check whether this graph is connected or
not. Okay, ഇതിക്ക് എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? y equal to x plus x square plus x cube plus then here number of vertices is 5 x raised to 4 വരെ അല്ലേ? y equal to x plus x square plus up to x raised to n minus 1. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? എക്സോ അല്ലെ എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. V1, V2, V3, V4, V5, then V1, V2, V3, V4, V5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, then 0, 1, 0, 0, 1, then 0, 0, 1, 1, 0. Okay, next compute x square. And just the value എഴുതാം. 1, 0, 0, 0, 1, then 0, 1, 0, 0, 1, then 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2. And next computing x raised to 3. Okay, that means x square into x. Okay, so we get the new matrix x raised to 3, that is 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 3, 0. Okay, next x raised to 4. X cube into x. Okay, so the matrix is 2, 1, 0, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 3, 3, 0, 0, 6. Okay, the next compute y equal to x plus x square plus x cube plus x raised to 4. Okay, then what is the value of y? So the y equal to 3, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 3, 1, 7, 5, 4, 1, 3, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 8. Okay, and
Is there any non-zero value in this matrix? No. So we can say that this graph is, that means G is connected. G is connected. Is it clear? Miss. Okay, note down this problem. Complete ചെയ്തോ? സോ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് കണക്റ്റഡ് ആണോ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണോ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ജിയുടെ എക്സ് ഓഫ് G1 0 0 എക്സ് ഓഫ് G2 ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗിവൻ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് അപ് ടു എക്സ് റേസ് ടു n-1. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് എന്താണ് ഗിവൻ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റഡ് ആണോ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സെജിൽ, നെക്സ്റ്റ്, ഇൻസിഡന്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിലാണ്. ഇനി ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ ഓരോ മെട്രിക്സും എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ദ ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് A equal to Aij, then Aij equal to 1 if jth edge is incident out of ith vertex. Incident out of ith vertex. Then equal to -1 if jth edge is incident into ith vertex. Equal to 0 if jth edge is not incident on ith vertex. Okay, so incidence matrix of directed graph is denoted as A equal to Aij. Then Aij equal to 1 if jth edge is incident out of ith vertex. Equal to -1 if jth edge is incident into ith vertex. Equal to 0 if jth edge is not incident on ith vertex. For example, here A, B, C, D. E1, E2, E3, E4. Then corresponding incidence matrix
E1, E2, E3, E4, then A, B, C, D. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എൻട്രീസ് ഫസ്റ്റ് റോയില്? 1 അല്ല? 1. Then നിങ്ങൾ ഓരോ എഡ്ജ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. E1 എൻ വേർട്ടിസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ, സി. അപ്പോൾ എയിൽ 1 ഉണ്ടാവും, സിയിൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ? 0 ആണോ -1 ആണോ? -1. -1, 0, 0. Then E2. And vertices A and B. So here 1, -1, 0, 0. Then E3. And vertices B and D. So ഈ എഡ്ജ് ബിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡിയിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർട്ടെക്സ് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? എൻഡിങ് വേർട്ടെക്സ് -1. അതർ എൻട്രി 0. And E4 and vertices E and D. Sorry, C and D. Okay, here 1, -1, 0, 0. Clear അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഡ്രോ ദ ഇൻസിഡൻസ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Next one, adjacency matrix of digraph. So the adjacency matrix x equal to xij. നോട്ട് ചെയ്തോ, x equal to xij. Then xij equal to 1 if there is an edge directed from ith vertex to jth vertex. Equal to 0 otherwise. Okay, xij equal to 1 if there is an edge directed from ith vertex to jth vertex, otherwise 0. Example, A, B, C, D. X of G equal to A, B, C, D, A, B, C, D. ഒന്ന് എൻട്രി പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? xij equal to 1 if there 0. Here 0. Then A to B. There is an edge directed from ith vertex to jth vertex.
Here, consider this edge. It is directed from A to B. Number 1. 1. Then A to Z. 1. 1. A to D. 0. 0. 0. Then B to A. 0. Yes, 0. Okay. കാരണം ബിയിലേക്കാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ദെൻ ബി ടു ബി 0, ദെൻ ബി ടു സി 0. 0, ദെൻ ബി ടു ഡി 1. 1. The next C to A 0. 0, C to B 0. 0, C to Z 0. C to D 0. 0. Then D to A 0. D to B 0. D to Z 1. 1, D to D 0. 0. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഡ്രോ ദ അഡ്ജസൻസി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ്. Draw the adjacency matrix of the following graph. നോട്ട് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Okay. The next one, circuit matrix of a digraph. The circuit matrix of a digraph. Note ചെയ്തോ? The circuit matrix B equal to Bij of the digraph G in a Q by E matrix defined as Bij equal to 1 if ith circuit includes jth edge and the orientation of the edge and circuit coincide equal to -1 if ith circuit includes jth edge but the orientation of the two are opposite equal to 0 if ith circuit
does not include jth edge, includes the jth edge. Okay. So the circuit matrix B equal to Bij, where Bij equal to 1 if ith circuit includes jth edge and the orientation of the edge and circuit coincide. Equal to -1 if ith circuit includes jth edge but the orientation of the two are opposite. Otherwise 0. That means if ith circuit does not include the jth edge. Okay. Example പറയാം. Okay, this is a graph. Then ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? C1. First circuit E1, E2, E4. And the second one E3, E4, E5. And third one E1, E2, E3, E5. Okay, then circuit matrix draw ചെയ്യാണ്. E1, E2, E3, E4, E5, C1, C2, C3. എവിടെയൊക്കെയാണ് 1, എവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും -1 ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എഡ്ജസാ? E1, E2, E4 അല്ലേ? സോ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓർഡർ. E1, E2, E3. ഡയറക്ഷൻ E1, E2, E4. ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു വേലാണ്. E1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? 1 അല്ലെ? സെയിം ഡയറക്ഷൻ, സർക്യൂട്ടിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് എഡ്ജിന്റെ ഡയറക്ഷനും. ദെൻ E2ന്റെ കേസിൽ 1. ദെൻ E4ന്റെ കേസിലോ 1. അതർ എൻട്രി 1, 0. സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ? E3, E4, E5. സോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. E3, E4, E5 അല്ലേ? E3, E4, എല്ലാം വേണം തന്നെ. 0, 0, 1, 1, 1. തേർഡ് വൺ E1, E2 1ഉം ബാക്കി രണ്ടും -1. അതായത് E1, E2, E3, E4 ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ? E1 സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്, E2 സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ബട്ട് ഇതെന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. -1. E4ന്റെ കേസിൽ -1, ഹിയർ 0. ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. Find the circuit matrix of the following graph. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.